reality of a farmer's suicide, and then there are versions of this reality. Whether you choose to accept the farmer's context of poverty, debt and extreme risk or deny it often depends upon the class and profession you belong to. Fields pockmarked with brown mounds create a surreal setting. At least 9 suicides by farmers have been linked to the crisis in West Bengal's potato belt. Farmers have left their newly harvested potatoes lying in the open despite the risk of their getting spoiled. Traders who would earlier roam these villages are nowhere to be seen. It's a problem of plenty this year. There's been a 20% increase in the average annual potato production in the state. Farmers have been forced to sell at depressed potato prices of less than 2 rupees a kilo, though their production costs are more than double that. Frustrated, some have decided there is no point in selling the potatoes. In Shoshango village, Bardwan district, 33-year-old Ratan Shah committed suicide by consuming pesticide on 19th March. He died in hospital a day later. Ratan, who belonged to the scheduled caste, was a sharecropper. He had leased 2.5 bighas or 1 acre of land to cultivate potatoes. Each bigha requires an investment of over 22,000 rupees for inputs like seeds, fertilizers and pesticides, which he had raised after taking loans from money lenders. If he stored the crop for long and waited for the prices to rise, he would have had to pay higher interest on the loan. Like many other farmers in Shoshango village, Ratan Shah was drowning in debt. He had pawned his wife's jewellery, sold his cow and owed over 12,500 rupees to the seed dealer. আলু তোলার পর দেখলাম যে বিক্রি হলো না। বিক্রি না হওয়ার ফলে আমাদের দুজনের এই নিয়ে কুটুরমুটুর চলে। গয়নাগাতি আমি বাঁধা দিয়ে দিয়েছি আর গরু ছাগলও আমি কিছু বিক্রি করেছি। যার কাছ থেকে বীজ নিয়েছিল তাকেই সব আলুর বন্ড দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আলু বিক্রি নেই, সেজন্য ও বলল যে আমি এখন কিছু করে দিতে পারবো না, তোমার কিছু এনে দিতে পারবো না। সরকারকে আমি এটাই বলবো যে আমার ছেলে দুটোর পাশে যদি দাঁড়ায়, কেন এখন আমার আর কেউ নেই, আমার পাশে আর কেউ নেই, সম্বল হারিয়ে দিয়েছে আমি। আমাদের কাছে তো চাষের সময় যখনই প্রয়োজন পড়ে হতো আসে। কি কি দিত এখানে? ওনার কানের ছিল আর হাতের পলা বানানো। 11,000 দিয়েছে। তো 11,000টাতে ওর কি এর ব্যাজ দিতে হয়? কিছু নেওয়া হয়। কতটা? ওই অল্প সামথিং, ওই আপনার 15% মাসের। হ্যাঁ। আপনার থেকে কত বীজ নিয়েছে ও? কত ব্যাগ? 8 বস্তা। তা কত টাকার ওটা বীজটা? ওটা তোমার 3,000 টাকা করে। কতটা টাকা দিতে পেরেছে? 1/2 টাকা দিয়েছে। এবারে বীজ যার পয়সা থাকে নগদে কেনে, যার থাকে না ওই দাদন নেয়, মানে যেটা ধার বলা হয়। কিন্তু মহাজনী প্রথা এখানে নেই, কেউ কেউ ব্যাংক ঋণও নেয়। কিন্তু এখানে আমাদের তো নিজস্ব জমিই নেই, তো ব্যাংক ঋণ পাবো করতে হবে। কিষাণ ক্রেডিট ধরুন আমার ভেস্টেড কিছু আছে, কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম কিষাণ ক্রেডিট করতে পারিনি। ব্যাংকে বহুবার গেছি, ফিরিয়ে দিয়েছে, হয়নি। এখন যার জন্য গরু ছাগল বিক্রি করা, সোনা বন্ধকি দেওয়া, কেউ বিক্রি করা, কারো কাছ থেকে ধরুন এমনি ইন্টারেস্টে টাকা নেওয়া, ধরুন কথা আসতে পারে যে ও করলো বাকিরা করলো না কেন। এখন সবাইকার ব্রেন তো ধরুন এক না, সবাই তো আর বোঝে না। সবাই তো ধরুন যেটা হচ্ছে সরকার বারবার বলে আসছে যে শিক্ষাটা প্রয়োজন। In another part of Bardwan district, Guddu Murmu of Chatimdanga village has committed suicide. The 50-year-old belonged to the scheduled tribes. His son Ram shows us the spot where the pesticide for the mustard crop was kept hidden, safe from the children. Last month, Guddu consumed the pesticide and then lay down to die on the top floor of the mud house. The mud floor is shaky and if left unrepaired could collapse anytime, bringing down the structure. Ironically, the potatoes that had caused Guddu so much sorrow are being stored at the spot where he was found after consuming poison. Guddu did not own any land. He was a sharecropper, the most vulnerable group in the agriculture community.
Not only did he have to bear the entire cost of inputs, but he had to share the crop that he cultivated with the owner of the land. Sharecroppers can be likened to entrepreneurs, often taking up cultivation for the first time. But they are invisible in the official system. They do not get loans from banks under the Kisan Credit Scheme or from local cooperative societies. The provision for joint liability group with landowners has been rarely used. To pay for the inputs, they are compelled to take loans from local moneylenders at over 40% interest for 3 months. চলছিল না ওই আড়াই থেকে আনে একবারে ধান দেয় টাকা করে আড়াই থেকে আনে আমাদের চাষবাসের লোক আমরা টাকা কোথা পাবো আমাকে বলতো মাঝে মাঝে যে বাবা দেখ এই টাকা পয়সা এত দিনা হলে কি করে শোধ করবে এইসব যদি ফসল যদি দাম না হয় তাহলে টাকাগুলা কোথা থেকে দিবি আমিও ভাবলাম দেখি চাষ করেছি তো এবার তো আশা বলি সবাই করে Across the country, farmer suicides are neither recognized officially nor politically. The Burdwan DM is quick to dismiss the fact that Guddu and Ratan's deaths were farmer suicides. He does not accept the fact that they had taken a loan for cultivation. These suicides have not been committed because they were not getting right price for their produce. So they were different reasons, there were family reasons. In fact, we have also discovered that most of them were not even farmer, they did not even have loan, and 4 out of 7 they did not even have any loan against them or they did not have any land, and those who cultivated they were tilling someone else's land, and that also very small amount, 2 to 3 bighas, in some cases 17 kathas. Keen to disprove our report, the DM and the district agricultural officer decide to visit Guddu's village. There, these dhaner gola or oversized baskets for storing paddy outside our home are the subject of their interest. There is speculation by the team that at least 1 lakh rupees worth of paddy is stored there, though no one has counted the paddy bags inside the basket. Nor is anyone taking into account the fact that farmers often store paddy if they are unable to get a good price and recover costs. Loans are tied to each crop, and it is common for families to have a debt overhang. The Anganwadi worker tells us the family had quarrelled over the loans taken to grow potatoes. However, the moneylender, the landowner and the administration say the quarrels were over Guddu's drinking. The landowner's agreement with Guddu was verbal and cannot therefore be verified. There are many different arrangements. A common one is for sharecroppers to buy seeds and fertilizers from landowners and give the harvested crop to them. The sharecropper gets half of the earnings minus the cost of his purchases and the interest on it. জমি বেশি চাষ করেছে বলে আমার মনে হয় মনে হয় না আপনি ডেফিনেট না না আপনি তো গ্রামে থাকেন কিন্তু ডেফিনেট বলতে পারছেন কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি আমি একটু অসুস্থ বাইপাস হয়েছে আমার In Raipura Matpara village in Hooghly district, 46-year-old Tapun Jana's tipping point came after he realized he had no hope of redeeming his wife's jewellery from the moneylender. His body was found in the fields next to a bottle of pesticide. এই ফুডন হিসেবে তারা কিছু ফসল নেবে না, আমাদেরকে বলতে হবে এই 8,000 টাকা 8,000 টাকা 9,000 টাকা এরকম বিঘে হিসেবে দিতে হবে, আমরা নিয়ে আবার চাষ করছি, আবার লাভ হোক লসকান হোক আবার আমাদের। আলু চাষ করেছিল, আলু চাষ থেকে ওরকম দেনা হলো, আলু চাষ করেছে এই আলুর দাম নেই, আলু চাষ থেকে দেনা হয়েছে। তারপরে এতে এই যে সিট কোম্পানি ওতে টাকা রেখেছিল, এই সিট কোম্পানি নাকি কোম্পানি উঠে গেছে, ওতে টাকা রেখেছিল, কোম্পানিতে মরে গেছে, একটু কিছু করতে পারে না, মাঝে মাঝে চিন্তা করতো করে করে আর ওই তোরকম হয়ে গেল। There are visible signs of poverty in Purnima Jana's house. Probably the worst is the fact that her 15-year-old son has gone as bonded labor to a bag manufacturer in Kolkata.
ওভাবে জ্বালাই ছেলেটা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি, যা দুটো খেটে এলে যা দুটো বাইরে থেকে পয়সা, না হলে ওই ছেলেটা লেখাপড়া করার বয়স নয়, 15 বছরের ছেলে, বাইরে যেতে কেউ পাঠায়? একটা ছেলে কেউ পাঠায়? ওভাবে জ্বালাই তো পাঠিয়েছি ছেলেটাকে। It's late by the time we reach the house of Shopan Kundu in Ketidol village. He is the second potato farmer to have committed suicide in Hooghly district in the month of March. His son Shomendra shows us the place where he hanged himself behind the house. Both Shomendra and his brother work as artisans for a jeweler in Chandigarh and earn a meager salary. সব লোক চেঁচামেচি করছে, আমি এখান থেকে ঘরটা ছিটকিনিটা দিয়ে আমি ছুটে ওইদিকে দেখতে গেছি, দেখি সে ঝুলছে, গলায় দড়ি দিয়ে সে ঝুলছে আর কি। Shomendra says he and his brother do not want to be farmers. আমি তো ভাবছি এই তো বাবা এরকম করে চলে গেল, আমরা ভাবছি যেমন কাজ করছি সেরকম লোকের দোকানেই কাজ করবো, কি করবো, চাষে তো কোনো লাভ নেই। যে মানুষ আজ তো এই পরিণত এই জন্যই চাষের, যে একটা জিনিসপত্রের দাম নেই, এত লেবারের দাম, এত কীটনাশক চিজের দাম এত, কিন্তু কোনো চাষিরা কিছু পয়সা পাচ্ছে না। চাষি 1 বছর লস করবে, 2 বছর লস করবে, 3 বছর লস করবে, তাই বরাবর তো এরকম লস হয়ে যে বলছে ধানের কোনো দাম নেই। আর এই যে বড়ো চাষি যিনি যে লোনটা নিয়ে যে করেছে, যদি না ধানের দাম থাকে তাহলে কোথা থেকে মানুষ ঘাটতি পূরণ করবে? It is on record that Shopan Kundu had borrowed over 74,000 rupees from the Primary Agriculture Cooperative Society. But the Hooghly DM says his death was due to family problems and not the debt. As for Tapanjana, the DM says he had received reports that said he was a money lender. Persisting quarrel with the husband and the wife, because yes, he used to lend money to other farmers. He used his wife's jewelry and everything, put it on mortgage, and then from that money he gave it to somebody else on interest. When we revisit Raipur, the village community says the official account on Tapanjana is false. We are also told that some local party bosses have asked his wife not to speak to the media. After the break, the political blame game.